Thank you for inviting us, inviting me to moderate this artistic talk. Congratulations on your solo exhibition at Sylvia, Wald, and Hongkim Gallery. Also, big congratulations on your work being included in the current exhibition at the Guggenheim Museum, Only the Young Experimental Art in Korea, 1960s and 1970s. What an exciting time for you. And I just heard that his work is included in Korean abstract painting exhibition just opened at National Contemporary Museum in Korea today. That was the opening. So big congratulations. I'm truly honored to be given this opportunity of interviewing you in front of an audience of interest viewers. I have a lot of questions for you, and I hope we can learn so much about you and your work. So there is a lot to unpack. So I understand that only recently you immigrated to the US. When did you arrive in the US? And why does octogenarian immigrate from his homeland? I mean, at your age, should be comfortable, enjoy your success in homeland, but you decided to come to the US. And I'm wondering if there's any reason you chose New York as your new home. 안녕하세요. 한국에서 온 한영서입니다. Hello, I'm from Korea. 여기 입은 지는 1년 반이 꼭 됐습니다. It's been a year and a half since I moved here. 미국에 이민을 결정한 것은 아마 지금 한 4, 5년 정도 됐어요. 근데 이제 미대사관에서 그 업무를 충당하는 바람에 좀 늦었지만은 이 나이에 왜 미국에 왔느냐 이렇게 질문을 많이 하시는데. Thought about moving about 4 to 5 years ago, and when I started that, but the U.S. Embassy for some reason was shut, so I couldn't continue. And I get asked why I came here. 제가 미국에 온 결정적인 동기는 2014년 미국에 아마 대륙 한 절반쯤은 약 2달 안에 거쳐서 미국 대륙을 봤습니다. In 2014, for about 2 months, I saw half of American continent on a trip. 제가 지금까지 그림의 소재가 자연을 보고 어떤 형태를 추구하는 것이 아니라 현상을 추구하면서 지금까지 작업을 하고 있었습니다. My work has been focused on nature, but not the form, but the phenomenon. 제가 지금까지 어떤 그 그림을 작업을 하는 과정에 어떤 자연을 보고 그 자연의 어떤 현상, 형태가 아닌 현상을 표현하려고 노력을 했는데. So, through my art process, I try to describe or depict the form, not the form, but the phenomena of the nature. 그 자연은 거대하고 위대하고 엄청난 인간들한테 어떤 쇼크를 줍니다. Well, the nature is grandiose, it's huge, humongous, and it almost gives us shock, us humans. 그런데 흔히 화가들이 그림에 나타나는 그 현상이나 형태는 그 형태가 갖고 있는 이미지만을 우리한테 줄 뿐입니다. Most artists try to deliver the form of the nature to us. 제 작품의 큰 원인은 바로 어떤 자연에서 일어나는 하나의 현상을 각종 인간한테 어떻게 접근할 것인가 해서 대작을 주로 합니다. So my point
or the focus in my work is how to deliver the nature, grandiousness of the nature to people who see my work. So my work tends to be large. 지금 현재 5층에 보면 발틱이라는 그림이 있어요. 검은 그림. 그거는 2003년도에 제가 그 스웨덴에서 핀란드를 가는 과정에서 배를 타고 가는 과정에 밤과 낮을 접하게 됐죠. And if you have a chance to go to the 5th floor, there's a work titled "The Evening Sea," Baltic Evening, the Evening Baltic Sea, and it's quite big and it's almost black and white, and I got that idea when I traveled in Scandinavia between Sweden and Finland. 그때 그 달빛에 비춰지는 바다의 어떤 풍광은 블랙과 화이트로 반짝거리면서 이제 나타나 있는데 The scenery I saw at night was black and white and very shiny. 그 이번 전람회는 주로 선에 의해서 전시가 이루어졌는데 거기에 나타나 있는 건 선과 연과 하나의 오늘 아주 기법으로 표현했습니다. But the work upstairs is, well, the ones here on this floor is mainly depicted by the lines, but that piece is line and the surface. I used the collage technique for that work. So can I ask you next question? So actually I wanted to kind of go back to our early days in your life. Is that okay? So you were born in Gaecheon, Pyeongannam-do in North Korea, but your family ended up in South Korea during the Korean War when the time of Chinese entered the war. And what were your living circumstances at the time? What memories do you have of the war? And from that point in your life, how did you come to study art? 흔히 우리나라에서 6.25로 하지만 보통 국제적인 한국 전쟁이라고 이제 얘기하는 걸로 알고 있어요. In Korea we call it 6.25, but it's known as Korean War. 1950년도에 전쟁이 발발했고 It broke out in 1950. 그때 나이는 제가 10살이었습니다. 한국 나이로. I was 10 years old, old Korean way. 유견한 이후에 피난길을 오르게 됐죠. So after the war, I became a refugee. 피난길에서 결국은 대한민국 가장 남쪽인 부산까지 가게 됐습니다. So I went all the way to Busan, which is the southernmost city in peninsula. 부산에서 서울로 올라온 것이 초등학교 6학년 때 서울에 와서 서울에서 초등학교를 졸업하게 됐죠. So I moved back to Seoul in my 6th grade, and I finished elementary school there in Seoul. 졸업 이후에 사실은 이북에서 피난 나온 그 사람들이 그렇게 경제적으로 여유가 없었어요. Actually, at that time, the people who fled North Korea and moved to South, they were not really well-to-do at all. 근데 중학교를 들어가다 보니까 제가 좀 소질이 있었던 것 같아요. 그림을 잘 그리는 것 같아요. And in middle school, and I guess I had a gift. I'm pretty talented in drawing and art. 중고등학교 때는 이제 미술반에서 열심히 그림을 그렸는데 집안 형편상 대학을 갈 수 있는 경제적인 여유가 없었어요.
So during middle school and high school, I was doing pretty well. I joined the club, the painting club. But by the time my age was for college, we didn't have enough money to go to college. 제가 그래서 고등학교는 상업고등학교를 졸업했습니다. So I went to a commercial high school. I understand that your artistic talent was recognized during your senior year of high school, and that you were accepted to National Art Exhibition competition in 1959. Thereafter, you entered Dongguk University to study fine arts. I assume that getting accepted to the exhibition definitely helped get into Dongguk University. Many of your fellow students from this period, including yourself, are included in the current exhibition at the Guggenheim Museum. Could you tell us a little bit about the art milieu of the time? What was the art education like at Dongguk University? 제가 고등학교 3학년 때, 그러니까 1960년도입니다. 거기서 조금 잘못하셨는데 60년도에 국전에 고등학교 3학년 때 국전에 입선을 했어요. 국전이라는 것은 대한민국의 기성 화가들에게서 전시가 되는 전시예요. 근데 고3 때 제가 입선을 하는 바람에 우리는 이제 어머니만 계셨고 안 계셨는데 큰형님이 넌 그럼 미대를 가라. 그래서 미대를 가게 됐고 그 다음에 So it was actually in 1960, my senior year in high school, that I entered the national exhibition. It's actually an exhibition/competition, and I was accepted. So my brother, I only had mother, my father wasn't around. My brother said, you must be good, you should go to art college. 그리고 이제 대학교를 입학했는데 국전사상 최초로 수치화라는 그 기법으로서 특선을 냈어요. 대학교 1학년. And in the freshman year of college, I again entered the national exhibition competition, and I got a special award with the watercolor. And I understand that was the first time the watercolor piece won that big. 그때 사실은 지도 교수도 입선을 했고, 제가 대학교 1학년 때 입선하니까 지도 교수님께서 조금 불편해하셨죠. My professor also entered the national exhibition, and it was a little not comfortable, my teacher and myself. 그 이후에 조각 부분도 입선도 한 경험이 있는데 어느 날부턴가 어떤 그 한국 국전이 갖고 있는 여러 가지 문제점이 있기 때문에 그 당시부터 이제 추상적으로 이제 저의 어떤 길을 택하게 된 거죠. And at one point I got into sculpture as well, but I cannot really elaborate, but there were some problems with this national exhibition, so I changed my direction to abstract from them. 지금 이번에 그 구겐하임 미술관에서 하는 한국의 실험 미술전, 이거는 제가 1969년도에 첫 번째 개인전에 나온 작품입니다.
The work that's being displayed at Guggenheim at the moment is the work that I worked on in 1969. My first. Oh, it was one of the work that was displayed in my first solo exhibition. Actually, that was my next question. Dancheong and Concrete from 1969 is included in the section of the Guggenheim show called Inverting Tradition. This oil painting shows a juxtaposition of elements from Dancheong, decorated multicolored elements from Korean royal and religious architecture, and concrete. Two contrasting elements in tension, one representing tradition, the other modern. Can you tell us more about this experiment you're mixing these two different contrasting elements? 제가 그 대학교 3학년 때 내 주위에 어떤 기인이 두 분이 계셨는데 그분이 나한테 너는 한국의 전통에 대해서 좀 연구를 해봐라. 솔직히 해서 그러한 전통에 대한 그 생각은 지금까지 이어지고 있어요. 근데 제가 이제 홍익대학에서 전공한 지 유학 오일 컬러인데 오일 컬러를 가지고 첫 번째 개인전이 이제 구겐하임에 있는 작품입니다. 여기서 무대가 좀 있을 거예요. 그때 So in my junior year in college, there were a couple of, I would call them weirdos. They told me, you know, you should study or learn about Korean traditional things. Because, I mean, at that time, my medium was oil. I did oil painting. 근데 우리나라의 어떤 전통적인 회화의 기법은 없어요, 사실은. 다만 우리가 건축에 사용되는 단청이라는 것은 건물을 보호하기 위한 하나의 보장이며 또는 아름답게 꾸미는 장식이었어요. So I don't really see the traditional Koreanness in contemporary art, but in architecture, I saw dancheong, the Korean way of the colorful paint. It actually is painted over a wooden building to protect the wood, but it is beautiful. 여러분 잘 아시겠지만은 중국이나 일본의 건축에 칠하는 색은 굉장히 단순합니다. 우리나라 건축과 많은 차이가 있죠. Well, the painting over the painting of the buildings, the traditional buildings in China and Japan are quite different. They are very simple compared to Korean dancheong. 그러나 전통적인 측면에서 이제 단청이라는 어떤 그것이 저한테는 약간의 어떤 전통적인 문제로 다가오는 거죠. So to me, dancheong was really a traditional Korean thing that appealed to me. 그다음에 그 당시에 1960년 당시에는 한국에 건축 붐이 일어났어요. 그 건축 붐이 일어났는데 그 콘크리트라는 것은 오늘에 따라서 서양에서 만들어진 하나의 건축 자재이고 가장 기본이 되는 자재였죠. Well, in 1960s, there was a really boom of building buildings in Korea. And concrete, as you know, it came from outside, from the West. And it is the base or the basic material to build a building. 단청이 갖고 있는 화려함이라든가 찬란한 어떤 것을 서양 물질의 하나의 콘크리트를 어떻게 이렇게 대비시켜서 조화를 하는 것이 그때 당시에 생각이었고 그런 주제를 가지고 전시를 한 거죠. So I thought
with the tachang, which is very colorful, and concrete, which is kind of drab, just concrete is concrete. How to contrast it and how to mix it together, but that was my task. 제가 알기에는 한국에서 그런 주제전을 한 개인은 아마 제가 처음이 아니었나 그렇게 생각이 들어요. So probably I'm the first artist who had an exhibition with a theme or subject. So actually that's segueing to my next question. From making abstract style oil paintings with a little bit of residue of figurative elements, painting, you have a transition to using traditional materials, Hanji, Korean mulberry paper, and takbon, a rubbing technique, like a frottage, the form of Korean painting technique. I understand that experiments with the takbon began in 1973, and then you adapted the Hanji 3 years later in 1976. Could you explain how this transition came about and why you choose these techniques and materials? 있는 물체와 내가 의도한 것과 어떻게 이게 매치시켜 나가느냐, 이것이 굉장히 그 작업의 어려운 순서라 생각이 듭니다. And then I get quite tense when I do that. After all, everything is laid out, and then I have this cotton ball type of thing with the ink, and I'm going to start rubbing it in a tin, but I don't know what the result will be. So, for example, like here we have these brush, it's a Yes, it's rubbing. I didn't use brush at all. So all of the lines are resulted. Yes, all these lines are by rubbing. And earlier we talked about the tension between modern and tradition, and somehow, even though you seem mostly monochromatic, you retained that sense of tension on all of your paintings. And how do you keep it interesting? Like how do you make it interesting? And when do you know? How do you know when to finish? 작가가 그 작업을 할 때는 어느 것에 몰입이 됩니다. 사실 몰입하는 과정에서 내가 어떤 꼭 의도하진 않았지만은 여기 하다 보면 약간 우연적인 요소도 있어요. 우연히 나타나는 요소가 있어요. When an artist is working, usually they concentrate in their work. And some things you plan ahead, but definitely, or frankly, there are things that happen unintentionally. 네, 우연적인 요소가 있지만은 우리가 공부할 때 그건 조형의 원리랄까 뭐 그런 것을 생각할 때는 의도적으로 선을 만듭니다. So, I mean, we studied at art college the principles of the form and homemaking. So sometimes I draw those lines in advance. 그 대표적인 작품으로서는 그 지금 원중에 있는 발틱이라는 작품이 있어요. 그 발틱을 보면은 이제 2003년도인가 이제 스웨덴 핀란드를 크루즈 여행을 가면서
아침 새벽이나 저녁 늦은 시간에 그 달빛에 비친 하나의 그 어떤 상황을 표현한 작품인데. On the fifth floor, I mentioned it once before. It's the evening sea in Baltic Sea. That's in 2003, I think. I had a cruise between Sweden and Finland, and early in the morning, like dawn time or late in the evening, I depicted the sea under the moonlight. 그 작품에서는 여기에 나와 있는 선보다는 약간의 면적인 요소가 많이 발견될 수 됩니다. 그거는 밑에 깔린 하나의 그 물체가 옥수대에서 옥수대. 옥수대는 면적이 좀 넓습니다. 그래서 그 면적을 이용해서 거기는 선적 요소와 면적 요소가 동시에 존재하니까 그거를 찍는 것이 아니라 이렇게 속도를 내서 이렇게 속도를 내서 비빈다 할까? 그런 식의 표현을 한 거고, 그러한 것을 여러 군데에서 모려가지고 거기에 다시 콜라주 형식으로 붙인 작업인데. So, for instance, this one, the line is emphasized, but I mentioned it before, the fifth floor, the Baltic Sea scenery, that I used, this one I used perula, a wild sesame stalk, but that one upstairs I used the corn stalk, which is definitely wider than the sesame stalk. So it only has the element of lines, but surface, the width as well. So that one, I rubbed it and I cut it out and I used the collage technique. 그 작품을 보신 분도 계시지만 못 보시면 5층에 가서 한번 보시고, 그 작품을 볼 때는 가급적 앞에 가서 보시는 게 좋습니다. 앞에서 보면은 그 바다의 현상에 어느 정도 자기 몸에 다가오게 될 거예요. If you haven't seen it yet, I strongly recommend you to go upstairs and have a look. When you look at that piece, try to go very close and imagine you are standing right in front of the sea and you could feel it. 그래서 제가 그 자연의 현상을 어떤 최대한의 우리 보는 사람으로 하여금 공감대를 갖게 하기 위해서 저는 대작을 주로 그립니다. Because I want people looking at my work to feel the phenomena of nature, which I felt, I usually my work is large or huge. 우리가 보통 화가들이 100호면 작은 호수가 아닌데 저쪽에 있는 건 125 정도 될 거예요. 여기 가운데 두 개 나란히 있는 게 100호인데 거기다 거대한 하나의 어떤 산을 그린다고 했을 때 그 산을 그렸을 때는 그 이미지만 있지 그 산의 어떤 웅장함이라든가 그 우리한테 다가오는 감성에 대한 건 전혀 나타나지 않죠. Well, in Korea, the way they count, describe the size of the canvas is different. Those two next to each other, after this white one, is called pekho size. And if you draw a huge mountain on that size canvas, you cannot really depict the entire feeling of it, the grandness of it. So my work tends to be large. 제가 지금까지 그림의 어떤 대상이랄까 대상은 좀 전에도 얘기했지만 자연의 현상이거든요. 근데 저기 있는 작품을 보면은 저 작품은 잡초가 눈이 쌓이면서 쓰러진 하나의 어떤 느낌을 묘사한 겁니다. Like I said, I try to describe the phenomena of nature, and the work over there that I wanted to describe reed, sort of after it snowed and the snow toppled the weeds,
And that's how it is depicted. I have a question for you. So obviously nature is your primary inspiration for your work, but you have immigrated to the US, but you chose to live near New York City, the capital city of our world. Do you ever get inspired by the traffic lights and skyscrapers in Manhattan? Or I wonder if you may have work inspired by cityscape. 뉴욕은 저희가 이민을 결정하기 전에 두 서너 차례 다닌 적이 있었어요. 그러면서 뉴욕을 봤을 때 누구나 다 공감을 하겠지만 맨해튼이 갖고 있는 인간이 만든 하나의 구조체 감동할 수밖에 없죠. 그런데 저는 뉴욕을 하면서 비행기에서 뉴욕 시가를 보면은 하나의 자연물이라고 보여지더라고요. 인간이 만든 자연물. I've been to New York 2 or 3 times before I decided to move here. And to me, Manhattan looks like a nature, in a way, nature made by human beings. And when I look down at the city from the airplane, to me it looks like it's another nature. 저기 그 조각은 뉴욕의 어떤 빌딩을 생각하면서 만들어진 작품이라고 보시면 됩니다. So the sculpture over there, I got impression of the buildings in Manhattan. 이쪽에 있는 조각품은 브라이스 캐년의 어떤 그 겨울의 윗부분은 리사이드라고요. 그래서 그런 이미지를 가지고 만든 조각인데 옛날에도 조각에 관심이 많았는데 한국에서는 흔히 해서 외도한다. 근데 미국은 아닌 것 같아요. But that piece over there, that I got inspiration from Bryce Canyon when I traveled, and it had the snow on top of it, so that shows the snow on top. And like I said, I like sculpture, but in Korea, if you are a painter, they want you to paint, not go to sculpture. So they even call it, and you're having an affair. You stick to your medium. But here, I have the feeling they don't really care. So I have 2 more questions. Your work was particularly well received by Japanese art world. You have won awards in Osaka Triennial in Japan, 1990, 1993, 1996, Hyogo International Competition Painting in Japan, 2005. Could you tell us more about that? Why do you think Japanese art world responded to your work so well? 제가 1990년도에 그 일본 오사카에 위치한 오사카 파운데이션에서 주관했던 오사카 트렌날의 국제공모전에 우연한 기회에 한지 작업을 내게 됐어요. 그런데 그때 당시에 제가 기억하기에는 슬라이드가 25,000여 점이 나왔어요. 일주일간 슬라이드 신청을 했어요.
그래서 이제 그때 당시에 막 80여 개국에 출품했는데 입선작은 123점을 했어요. 그 중에 제가 이제 동상을 탔습니다. 그 상금도 아마 세계 공모전 사상 최고상이 그때 당시 10,000만행이니까 1억 정도 됐죠. 근데 동상도 또 괜찮더라고요. 그래서 이제 그 3년 만에 그 열리는 그 트렌다리아니까 제가 3년 연속해서 상을 수상을 했죠. But in 1990, the Osaka Foundation invited me to enter the train in Nanle competition, and first it was like a slide selection. I understand there were 25,000 slides that they looked through, and also from over 80 countries. And they chose 123 initially, and I got bronze. The top prize received Sangmyung, which is about in Korean won. Mine was third, and it wasn't bad at all. 그 당시에 그 출품한 작품들은 거의 다 오일 컬러였어요. 근데 나만이 이제 그 종에다 탁본을 하니까 그 사람들은 굉장히 신선하게 느꼈던 것 같아요. The most of the work that entered was oil painting. So since mine was hanji, my technique was different. So I'm sure that stood out. 그 결과 이제 제가 저희 일본에서는 조금 이제 알려졌지만은 막 그런 동기가 돼서 일본에서 이럭저럭 하다 보니까 7번의 개인전을 갖게 됐죠. So I guess through those occasions, I was known in Japan. So that I ended up having 7 solo exhibitions in Japan. 그때 당시에 제가 그 한지를 가지고 작품이 가장 열심히 할 시기고 또 그때 작품이 지금도 굉장히 좋습니다. I think at that time I was really into hanji art, and I even like those of my own best, my favorite. 한참 지난 이후에 2005년도에 고베 지진 90주년 기념 국제 공모전이 있었어요. And in 2005, that was 10 years after the Kobe earthquake, there was competition. 그때 대상하고 제 작품하고 견줘서 제가 떨어졌습니다. And there were 2 artwork left. The other one got grand prize, and I didn't get it. 그때 그 대상을 탄 작가는 남아공 작가인데 그 행사하는 그 내용과 좀 일치가 됐어요. 그래가지고 나는 내 작품은 회화성은 있는데 조금 그거가 좀 다르다. 영국의 뭐한 작가 심사위원은 내 작품 최고로 줬고 일본의 심사위원 셋은 그 한국 심사위원은 이제 내 편에 들었고 3대로 제가 줬죠. So the grand prize winner was from South Africa, Republic of South Africa, and his work had a good. It went with the theme of this competition, and mine it was not. And out of 5 judges, 3 Japanese judges went for his work, and I think the UK judge and the Korean judge. So 3-2, I lost. Thank you for your answer. Here you are. You dedicated your life as an art educator, most of your life. First as an art teacher at Dongguk Middle School. I recently met your students from that time.
And followed by Sangmyung Women's University. You have your professor there for a long time. You founded the cartoon and animation department while you were tenure there. How did such a decision come about? Founding cartoon and animation department. Could you tell us a little bit about your career as a teacher, art teacher? 여기 이란 중학교 제자입니다. Like she said, he was my student in middle school. 대학은 후배, 공익대 후배. And I'm his senior at college. 그 당시, 그러니까 1960년대, 70년대는 한국이 굉장히 가난한 나라이기 때문에 화가의 길은 사실은 굶어 죽어도 좋다는 기본으로 이대로 가게 돼 있었어요. So in 1960s and 70s, Korea was quite poor. So to become an artist you have to decide that whether I can eat or not, I'm going to be an artist. 그래서 그 돌팔구가 조편을 잡는 거였죠. 그래서 이제 저는 이제 중학교, 고등학교 한 10여 년간의 교직 생활을 했어요. So the out of that is coming out of that is one of those was to teach. So I've been a teacher of middle school and high school for about 10 years. 그 당시에 그 화가들의 가장 꿈이 대학교 교수였습니다. And the dream of artists at that time was to become a college professor. 예, 어느 날 젊은 시기에 대학원을 졸업하게 됐는데 대학원 졸업하니까 욕심이 생겨가지고 좋은 고등학교에다 사표를 내고 그다음부터 보따리 장사 맨행했죠. 보따리 장사 무슨 얘기야? Well, I went on to graduate school, and I gave up on teaching in high school. It was actually pretty safe, solid job, but I quit, and then I became a instructor. 대학에 이제 활동을 받고 제가 전공한 과에 소속된 교수가 아니기 때문에 저는 이제 기초만 가르치고 있어요. Since I didn't have tenure, my work was teaching them the basics of art. 그 기초를 가지다 보니까 기초를 가르치다 보니까 뭔가 내가 뭔가 하나의 만들어야 되겠다는 생각한 것이 이제 만화 애니메이션 한 겁니다. So while teaching that, I came to the conclusion that I want to do something different or creative. So that's why I started cartoon animation. 그 정년하기까지 아마 지금까지 어떠한 그 나의 어떤 그 과정 속에서 가장 열심히 했던 일이었지 않느냐 이렇게 생각해요. I think until I retired, I think that's one of the things that I really did earnestly and with all my efforts. I think it's very competitive department to get in.
형태의 그 차이점이 뭘까? 일반 관객이 그런 의문을 가질 것 같아요. 그러니까 형태랑 현상의 차이. 그러니까 어떻게 선배님은 그런 일반 관객한테 어떻게 답변을 해주실 건지. So if somebody saw the art piece on the fifth floor, we're going back to that piece again and again, the evening sea in the Baltic, if then the Mr. Han is saying there's form and there's phenomena. And to this novice, how would he explain to the person what is form and what is phenomena? 그 형태라는 것은 원격에서 보여지는 하나의 어떤 그 구체적인 내용의 형태가 되겠고, 현상이라는 것은 어떤 햇살이 어떤 그 나무 잎사리 사이로 비춰졌을 때 아침 다르고 점심 다르고 저녁에 달라요. 어떤 느낌이 오는 거죠. 그러니까 어떤 구체적인 형태를 묘사 표현하는 것이 아니고 어떤 거기에 어떤 그 현상 일어나는 그거를 어떻게 내가 캠퍼스에 올릴 것인가 하다 보니까 결국은 하나의 어떤 여기 내가 작업에는 정확하게 형태를 그리는 건 아니에요. 그러니까 현상을 내가 미국 가서 제일 놀란 거는 그 미국 요 주에 보면은 어느 숲을 보더라도 이 쓰러진 고사목들이 있더라고요. 근데 한국엔 고사목이 없어요. 그래서 미국에는 그 자연 현상에서 고사목이 있어서 수직이 아니라 사선도 있고 또 뭐 사선도 존재하고 있다 해서 그런 느낌을 해서 뭐 저기는 그림들이 그러한 것이 하나의 표현이 된 거죠. Right. Form would be something that you look at it and it has the form, but that's all. But phenomenon is, for instance, there's a sunlight coming through the leaves. It will look different, it will feel different in the morning, midday, and in the evening. So you try to describe the feeling of it, not only the leaves, darkly, lightly, or brightly, not that, but you somehow describe the sunlight that's coming through. So I noticed that in the US, there are quite a bit of dead trees. In Korea, for some reason, they clear it and they don't exist. So sometimes when you look at the dead branches, sometimes it's flat, sometimes it's at an angle, all different form and shape. So when you look at my work, then you can see, it's not really the bark or leaf, branch or anything like that, but the feeling is described in the work. 네, 시간이 많지 않으니까 한 가지만 더 간단하게 여쭤볼게요. 만약에 일반 관객이 오늘 선배님의 작품을 봤고, 근데 과거에 한국 작가들이 많이 하는 단색화 작품을 봤다면은, 단색화. 그러면은 선배님의 작품이 단색화랑 어떻게 차이가 되는지 어떻게 설명해 주시겠어요? If somebody, again, who doesn't know anything about art, sees Mr. Han's work, and it's uniform, sort of one color, and also kansekka, which is monochromatic painting or art, how would he explain to the person what's the difference between monochromatic painting or art and his? 사실상 그 단색화에 대한 여러 가지 어떤 문제점이 있죠. 한국의 대표하는 작가들이 그 단색화의 여러분이 구체적으로 단색화에 대한 많은 홍보를 하고 있는데 모험한 어느 집평가가 나한테 와서 한 얘기가 있어요. 선생님은 단색화 같은데 아니래. 그래서 나는 도저히 그걸 수용할 수 없다. 단색화라는 것은 단색이어야 되지 않냐. 그냥 그대로 얘기해보자. 지금 단색화의 대표적인 작가들이 과연 단색화냐? 나는 그걸 단색화로 보지 않아. 그래서 뭐뭐한 우리나라 일간지의 뭐뭐한 기자가 그거에 대해서 반론을 쓴 적이 있어요. 몇 년 됐죠.
그 반론을 쓴 기자에 대해서 엄청난 압력을 가했어요. 그것이 이제 한국의 어떤 현상이에요. 그거는 하나의 어떤 집단이 갖고 있는 기득 세력 몇 사람에 의해서 그거가 관련되는 매스컴이라든가 다 총동원돼서 단색화라는 것이 이제 국제화되고 굉장히 그 유명해졌는데 나는 그거는 지금까지도 난 그건 이 사람은 단색화 아니에요. But 아니거든. quote monochromatic painting or art has become well known because there's a group of people who's really elite in that group, and they work really hard, including the media and everybody. And so it's kind of well known even outside of Korea. But in his idea, he thinks it's not really single color painting. It's never tansek, because tansek means single color, one color. So that is the concept is that we can translate monochrome. The concept is not only defined one color, but it's more the broader meaning. The cultural phenomenon of the 1960s Korean artists, they are involved in concept movement. Not only they use not one color, that is the more performance. Attitude, that is the only key, not only color itself. 그 단색화 우리 세계적으로 얘기하면 미니멀 아트라고 보통 얘기를 하고 있어요. 그리고 일본에서는 모노파라 해가지고 그 모노파의 창시자가 이제 우리나라 교포인 이우환 씨입니다. 그러면 이우환 씨라든가 그 미니멀 아트는 단색화에 대한 어떤 기본적인 걸 알고 있어요. 근데 우리나라의 단색화라는 건 엄격위에서 어떤 세력에서 조직돼서 조직해서 만들어진 하나의 옥지 유화가 된 거죠. It's a very hot potato subject. 그 단색화 그린 사람은 저한테 제일 가까운 친구들은 이거 선배예요. Actually, the 박세호, 이승조, 서승원, 최명훈 다. So it could be translated as a minimalist, a minimal art. But she said it doesn't really mean it's one color art. So because it's really time is up.